Good morning one and all. Welcome to our channel. In this class I am going to take another one poem which is in second PUC textbook. Okay, so that is Heaven If You Are Not Here on Earth was written by Kuvempu, means KV Puttappa. Okay, so here we are going to get the information about the poet. So KV Puttappa was born in 1904 and died in 1994. In between, he was the greatest poet of the 20th century Kannada literature. He was the second after M. Govinda Pai among Kannada poets to be received as Rashtrakavi, a national poet. So here we want to observe he born in 1904 and then died 1994. And also we want to observe he is Kannada literature poet. Okay, so he is our state poet. Have understood? And then he honored Jnanapita Award for Sri Ramayana Darshanam in Kannada language. And he got Padma Vibhushana by Government of India. And then another one information is here. So he has written or penned the Karnataka state anthem Jaya Bharata Jananiya Tanujate. Have understood these things? Then this is about our state, national and the greatest poet of Kannada language. So he is Kuvempu. Okay. Now we will move to the poem. So that is Heaven If You Are Not Here on Earth was written by Kuvempu. So in this poem, the poet described about the imagination of heaven. Look at there, the imagination of heaven and beauty of earth. Okay, so here he was a nature poet. Look at there. So he was a nature poet. So that's why, because, okay, so he's going to imagine about heaven and then he's going to write, okay, he's going to describe the beauty of the earth in this poem. Okay, so now we will move to the poem. So here there are just only 14 lines. Have understood? So here this poem is in Kannada. So this poem was translated by Professor C. Naganna into the English language. Okay, so now I am going to give the description about this poem. So that is, now, heaven if you are not here on earth, where else could you be? Look at that. So here the poet is going to ask, I think. Okay, so here, heaven if you are not here on earth, where else could you be? Look at here. So you are not on the earth. Okay, so here the poet is going to ask to the heaven, heaven if you are not here on earth. So look at there, earth, on earth, and then where else could you be? And then where are you? It means where we are going to search. Where is heaven or where is hell, like this. But here, so the poet is going to tell about the heaven. ಓಕೆ, ಸ್ವರ್ಗವೇ ನೀನು ಭೂಮಿ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಅವನಷ್ಟು ಅವನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್, ವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಕುಡ್ ಯು ಬಿ, ವೇರ್ ಆರ್ ಯು? ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. And then I will move to the next stanza. If we ourselves cannot be gods, then there can be no gods. If we ourselves aren't heavenly names, the names are not elsewhere. Look at that. Here, if we ourselves cannot be gods, so here we are going to think we are the gods. Like that we are going to think. Okay, so that's why ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇ ದೇವರುಗಳು, ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದೇವರುಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವೇ ದೇವತೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗಾಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ ದೇವರುಗಳು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ದೇವರುಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ವ್ಸ್ aren't heavenly names. Look at that. Again, he is going to use if we ourselves. Okay, so ನಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವೇ. Okay, so we are
aren't heavenly names. So look at this one. Heaven means ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಿಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್, ಸೊ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾಮ್ಸಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಸರೆಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪ್ಸರೆಯರು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಸರೆಯರು ನಾವಾಗಲಾರದಿರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದ ನಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಡ್ಯಾಮ್ಸೆಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಅಪ್ಸರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸೊ ಯಾರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇಫ್ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಗಾಡ್ಸ್, ದೆನ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನೋ ಗಾಡ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ಂಟ್ ಹೆವನ್ಲಿ ನಿಮ್ಸ್, ದ ನಿಮ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ವೇರ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ in this stanza, the poet is going to tell about his opinion. Okay, so here he is going to imagine about heaven and then heavenly names. Okay, so like that he is going to describe all those things about heaven. Okay, so and then so I'll move to the next one. So while this rolling stream rushes fast, rolling surf at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun make this earth heaven. Look at this one. Okay, so while this rolling stream rushes fast, so here stream, so just all of you remember this one. Okay, so that is streams and springs. We are going to get 2 books in second year PUC. But here while this roaring means go fast. Look at that, ಅಂದರೆ ಬೋರ್ಗೆರಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನದಿ, ಹೊಳೆ ಅಥವಾ ತೊರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವೈಲ್ ದಿಸ್ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್, ಓಕೆ, ರಶಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನದಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೊರೆಯುತ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೋರಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅಂತಹ ಒಂದು ನದಿ. ಸೊ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸೊ ವೈಲ್ ದಿಸ್ ರೋರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರಶಸ್ ಫಾಸ್ಟ್, rolling surf. Look at that, roaring stream, then rushes fast, rolling surf. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ನೀರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಜೋರಾಗಿ ಎರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ, ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದಿ ಸಿ ವೇವ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ವೇವ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ರೋಲಿಂಗ್ ಸರ್ಫ್ ಅಟ್ ದ edge of waves. Look at that, so rolling surf at the edge of waves. Okay, so we want to observe, so that is in the edge of the waves. Okay, so and then the tender sunshine leans on verdant gardens, and also we want to observe tender sunshine ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂಬಿಸಿಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಒಂಬಿಸಿಲು ಲೀನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೆಳ್ಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ವೆರ್ಡೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್. ಸೊ ಇಯರ್ ದ ವೆರ್ಡೆಂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ವೆರ್ಡೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಯರ್ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ತೋಟದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಒಂದು ಸೂರ್ಯನ ವಂಗಿರಣಗಳು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಿರಣಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ a nature poet. Okay, so that's why in this stanza he is going to describe so all those things about nature. Okay, so the beauty of the earth, beauty of the nature. Okay, so the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun. Look at that, so here so gentle sun. Okay, so in the Romeo Juliet we want to observe garrison. They're not going to give any importance, but here the poet is going to give importance to the gentle sun. Okay, so and then the gentle sun make this earth heaven. Okay, so there is a gentle sun, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಮಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೃದುವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರವಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಸೂರ್ಯನಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ಹೆವನ್, ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗವನ್ನಾಗಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, and then here so in this stanza, while this roaring stream rushes fast, rolling surf at the edge of waves, the tender sunshine leans on verdant gardens, and then the gentle sun make this earth heaven. Okay, so I understood this one. Okay, so in this stanza he is going to describe the beauty of nature. Okay, I understood. So here I want to observe rolling stream, and then rolling surf at the edge of waves, and then tender sunshine. Okay, so leans on the verdant gardens, and then
so gentle sun. Okay, so all those things we want to observe in this stanza. Okay, so here the poet is going to tell his opinion about the nature, and then we'll come to the last stanza. In the splendor of harvest and of moonlight, heaven lies all over, imbibing and spilling the song of nectar. The poet does create heaven on earth. So look at here. In the splendor of harvest. Harvest means, so all of you know what is the meaning of harvest. So that is ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೊಬಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ and of moonlight, and also want to observe the splendor of moonlight. Heaven lies all over. Look at here. In the splendor of harvest, it means there is a moment of harvest. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸುಗ್ಗಿಯ ಸೊಬಗು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಾಲ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಯರ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೌರ್ಣಮಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇನ್ ದ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ಹೆವನ್ ಲೈಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್. ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂನ್ಲೈಟಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೊ ಸ್ವರ್ಗ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ದ ಹೆವನ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ರೂ ದಿ ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್. Imbibing and spilling the song of nectar, the poet does create heaven on earth. Look at that. Imbibing. So here imbibing means act of consuming liquid. It means that is called drinking. ಅಂದರೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕುಡಿಯುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಬೈಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಪೋರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಚೆಲ್ಲೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಬೈಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಟರ್. Who creates that song of nectar? So that is poet. So that's why the poet does create heaven on earth. Okay, through his song. Okay, so look at this one. Imbibing and spilling the song of nectar. So your nectar means ಅಮೃತ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೊ ಹಾಡಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಉಣಬಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೊ ಅವನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕವನಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಅನ್ನೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಂಜಾಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೊ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಓಕೆ ಡಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಹೆವನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ Kuvempu describe all those things about heaven and then the beauty of earth. Okay, so through this poem. Okay, so because of his nature poet, so that's why he is going to tell all the imagination, all the real facts. Definitely these are all the real facts. Okay, so we are going to imagine there is hell, there is heaven, but both are not. Okay, so here we are going to observe in this poem. Okay, so he's going to give the information to all. Okay, to all the people. So that is, so just you are going to enjoy your life, you are going to get happiness. Okay, so that is on earth. Okay, so live happy. Okay, don't think about other things. Okay, so like that you want to enjoy. And also
ಡೋಂಟ್ ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ನೇಚರ್, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಅಂದರೆ ಆಸ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನೇಚರನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ನೇಚರ್ ಪೊಯೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸೊ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಟು